Zdravo svima i dobrodošli na ovogodišnji online festival nauke. Nadam se da ste se Wow! I said a word that does not exist. Zdravo svima i dobrodošli na ovogodišnji festival nauke. Nadam se da ste se udobno smestili, da ste na kauču ili nekoj udobnoj stolici, da ste spremni da kliknete na nauku. Ja sam Jelena, ja sam koordinator međunarodnog programa na Festivalu nauke, a ovo je moj pomagač Fjodor. Fjodor i ja ćemo se danas družiti sa Paulom Boniface, koji nam dolazi iz Francuske, iz Tracy's organizacije i koji će vam pokazati neke male kućne eksperimente koje možete izvesti sa predmetima koje imate naravno kod kuće. Iako je trenutna situacija sa pandemijom ovakva, to ne znači da treba da prestanemo da budemo radoznali, da otkrivamo svet oko nas i da se bavimo naukom. Jer upravo mališani, poput onih koji nas gledaju, su nam potrebni da bismo u budućnost na ovoj planeti Zemlji učinili boljom. Predat ćemo reč Paulu, a Fjodor će da se odjavi i kaže ćao i da siđe dole malo da bi ja mogla da prevodim Paula na srpski. Paul, here you go. Okay, thank you, Jelena. And welcome everyone to this numerical show. And goodbye, little dog. I don't know what happened to the audio. I'm sorry, but my dog beat my earphones off and took them with him. So sorry, here you go again. I just say goodbye to the dog, so you can translate it, but it's not much. Paul se samo pozdravio sa Fjodorom, izvinite, koji mi je uzeo slušalice i krenuo da beži sa njima, tako da izvinite ako ste čuli neku buku. So, welcome to this show. As Jelena said, I'm Paul Boniface, and we are going to do some experiments together. Dobrodošli na show program. Kao što je Jelena rekla, ja sam Paul Boniface i izvešćemo neke eksperimente zajedno. I believe for a lot of you, like for me and for a lot of people here in France or in other countries, this year you had been locked down sometimes, or at least you had some difficulties to go out of your home because of kind of a pandemic. Verujem da je kao i kod vas i kao i kod nas situacija sa pandemijom slična i da ste dosta ove godine proveli kod kuće i da niste imali sposobnost da izlazite koliko ste želeli. And that's why today I'd like to show you some experiments, some crazy experiments you can do at home with things that are really easy to get. Zato ću vam danas pokazati neke eksperimente koje možete da izvodite sami kod kuće sa predmetima koje veoma lako možete nabaviti. So please, the experiments we are going to do today, please, you can do it at home. Tako da svi eksperimenti koje ćemo izvesti danas, vi ih možete ponoviti sami kod kuće, možete da radite i paralelno sa nama ako imate ove stvari. I have prepared some experiments. Some are experiments are physics, some are chemistry, some are biology. So there will be experiments for everyone, whatever your favorite science is. Poli spremio je najrazličitije eksperimente, neki su iz fizike, neki su iz hemije, a neki iz biologije, tako da koja god vam je omiljena nauka u školi, imamo po nešto za svakog od vas. So let's begin with the first experiment, and we are going to begin with something about chemistry, and we're going to talk about the chemistry of balloons. Počinjemo sa prvim eksperimentom koji će biti o hemiji i to ni manje ni više nego o hemiji balona. This is my heart for you, Paul. Ja sam uzela srce balon za novog Paula, pošto smo mi prijatelji već par godina. And it's going to grow. I naše srce će sve više i više rasti. So to do this experiment, you need a rubber balloon. Potreban nam je za ovaj eksperiment balon. And an orange. I jedna pomoranđa. First, you have to inflate the balloon. The best is to inflate it at the most you can. You do not make it pop by inflating it, but inflate it the most you can. Ono što ćemo raditi je da probamo da naduvamo balon što više moguće, a tako da on ne pukne. Okay.
Then you have to tie it so that it stays inflated. Zatim vežemo balon tako da ostane naduvan. Nadam se da ovo sve neće jako uplašiti Fjodora pa onda počne da laje. To zoom on the balloon with a camera. Okay, here is the balloon. Kao što možete vidjeti, naše balone spremni su. The heart balloon is so cute. Kaže Paul da je sladak ovaj balon u obliku srca. And then the experiment is to take an orange and to peel it in close to the balloon and see what happens. Eksperiment se sadrži od toga da ljuštimo pomoranđu blizu balona i da vidimo šta će se dogoditi. I'm going to do it and see what happens. Paul će izvesti ovaj eksperiment da vidimo šta se dešava. A ja ću potencijalno... Now I peel the orange. Oh. Evo, Paulov balon je već pukao. Šta se događa sa mojim? My heart won't break. It seems you have a very resistant heart. It does. It does. Pa samo smo dokazali ovim eksperimentom da su ovo izuzetno kvalitetni baloni, pošto moj balon je trebalo da pukne već odavno. I'm going to try it again. You can still try with your balloon. I'm going to try it again with mine. It seems that in my place, the balloon has popped once I started to peel the orange. I'm just going to do it again to see if that was just luck or if it happens every time. Kod Paula je pukao balon kada ga je on naduvao i ljuštio pomoranđu pored njega. Ponovo će isprobati ovaj eksperiment da vidi da li će se isto desiti. So I have a new one. Imamo nov. I'm going to do the same. So I'm going to do like I did. So when I peel, I turn the peel of the orange in front of the balloon so that if anything goes out of the peel, it goes on the balloon. So usmerio je pomoranđu tako da je ljušti ka balonu, tako da ako ikakve čestice izlete iz pomoranđine kore, one će sleteti na balon. So go. I peel. Oh, okay. I almost did nothing. It popped very quickly. Okay, you have the most resistant balloon ever. Ovo nije trebalo da se desi ovako, inače će najverovatnije u 99% slučajeva balon pući svaki put, ali izgleda da je moje srce nesalomivo. So, what happened? At least what happened in my place, and then we can try to understand what happened in yours and why it did not pop. In my place, I inflated the balloon so that it was big. Maybe I have to translate the last. Objasnit ćemo šta se dogodilo prvo kod Paula, pa ćemo probati da raščivijamo šta se to dogodilo kod mene. Prva stvar koju je Paul uradio je da naduvao balon tako da bude što je veći moguće. So when I had my big balloon and I peeled the orange, suddenly it popped very quickly. Znači, kada je ljuštio pomoranđu pored balona, on je vrlo brzo pukao. When you peel an orange, you can see, if you look closely, that there is a lot of little drops that goes out of the peel. Ako pažljivo posmatrate, kada ljuštimo pomoranđu, mnogo kapljica će se kretati svuda u vazduhu oko nje. I cannot show it to the camera because it's very little drops. But if you do it at home, you peel an orange, you look, you will see a lot of little drops. Ne možemo vam ovo lepo pokazati na kameri jer su mnogo sitne kapljice i kamera ih neće pokupiti, ali ako isprobavate ovaj eksperiment kod kuće i zagledate se u pomoranđinu koru dok je ljuštite, moći ćete da vidite kapljice koje svuda lete. These little drops are drops of a liquid called limonen. Ove male kapljice su kapljice jedne tečnosti koja se naziva limonen. Limonen is also what we call the essential oil of the orange. Limonen je također i esencijalno ulje pomoranđe. It's a liquid that gives the orange its smell. To je upravo tečnost koja daje miris pomoranđi.
That's why when you peel an orange and there is limonene, so essential oil going everywhere around you, then it smells orange very, very strongly. Zato kada ljuštimo pomoranđu i imamo kapljice koje se svuda kreću u vazduhu oko nas, jako miriše na pomoranđu, na taj njen specifičan miris upravo zbog tog limonena. Limonene is also something that it's a very good dissolvent. It can dissolve a lot of things. Limonen je također veoma dobar rastvarač, može da rastvori mnogo stvari. It can dissolve, like, for instance, everything that is fat. You can use it if you want to dissolve, to scrub oil or grease out of something. Također može da rastvara masnoće, tako da ako želite nešto da očistite što je masno ili ima ulja na sebi, možete da koristite pomoranđu. And the rubber, the matter, the rubber of the balloon is dissolved by the limonene. A guma od balona se također rastvara od limonena. So if there is small drops of limonene that touches the balloon while it's completely inflated, it might dissolve it somewhere and create a hole. And if there is a hole in a big balloon, it explodes. Ono što će se dogoditi kada se kapljice limonena nađu na balonu, da će one krenuti na to mesto da ga rastvaraju i na mesto gdje se nalazi rastvorena pukotina, naravno balon će pući. It's also possible to check if what I said is true by using, maybe you have at home, at least I have at home, pure limonene. It's here. It's a bottle of pure limonene. There is only the essential oil of the orange in here, and I've bought it in a shop. Ovaj eksperiment možemo isprobati i ako slučajno kod kuće imate čist limonen, čisto esencijalno ulje pomoranđe kao što Pol ima, možemo isprobati sa samo jednom kapljicom ove tečnosti. And I'm going to check if I pour like one drop on the balloon, does it pop also or not? Isprobat ćemo ako samo jednu kap pusti da padne na balon, da li će on pući. So, let's try. Okay, it pops. Dobro, morali smo da dokažemo da zaista radi ovaj eksperiment, pukao je. And now it smells orange very badly. I sada svuda miriše na pomoranđu, a problem sa tim je što je Pol inače alergičan na pomoranđe, zbog toga ovoliko kašlje, da znate. And it makes me cough. And something else we can try. There is a way to actually see limonene going out of a peel when you peel an orange. Postoji način da možemo da vidimo limonen kako izlazi iz pomoranđe kada je ljuštimo. Because you see, limonene is very, very flammable. So if you peel an orange close to a flame, you can be able to see the little drops if they touch the flame, because they will catch fire. Druga stvar koju možemo da pokušamo je da ljuštimo pomoranđu pored jedne zapaljene sveće, pošto je limonen zaista jako, jako zapaljiv. So I'm going to do this little experiment. If you want to do it at home, please do it with an adult, because there is fire involved. Ako ovaj eksperiment ponavljate kod kuće, molimo vas ponovite ga u prisustvu nekog odraslog, s obzirom na to da uključuje vatru. So here is my candle, and I am going to peel the orange. Here it's perfect. I peel the orange. See? I do it again, and Jelena is trying it too. Jelena always fails at this experiment. It might be take one little peel, just something like that, and then you bend it in front of the flame. Yeah, I can see limonene going everywhere, and for some reason none of my experiments work. That's strange. Maybe you have an orange that is it's not possible. There is limonene in all oranges. I don't know. Well, the flame is dancing a little, but it's not going bigger. Come on. I'm going to do it one last time. Not supposed to be a failure today.
Okay. Well, I'm sorry. I don't know why it does nothing for you. Okay. I wanted to say one last thing. Yeah, sometimes it does not work when you want to pop a balloon with a lemon and an orange. It actually can depend also on how is the balloon exactly. What is exactly the matter of the balloon? Najverovatnije moj eksperiment sa balonom nije radio zbog samog sastava balona. Znači, rekli smo da limonen rastvara gumu i veoma je moguće da se nije nalazila samo guma u mom balonu. Sometimes the rubber of the balloon has been reinforced chemically and it's not possible to break it by just dissolving it a bit. Ponekad se dešava da je guma u balonu ojačana sa još nekom materijom i onda nije toliko, to jest neće toliko lako pući. Znači možemo da zaključimo da sam ja kupila jako kvalitetne balone. Meni je dim su. So if you want it to work, you have to buy the lowest quality balloons you can find, the cheapest. Znači ako hoćete da radi ovaj eksperiment, morate da kupite neke jeftinije balone. So I believe it did not work with your heart balloon. It was because it was not a cheap one. Da, verovatno nije radila sa mojim balonom u obliku srca zato što je bio neki dosta kvalitetan balon, eto da znate koji da kupujete. And so let's go on with the experiments and do a second one. This time we're going to do some physics and we're going to use toilet paper to do a physics experiment. Prelazimo na drugi eksperiment iz fizike. Koristit ćemo toaletni papir za ovaj eksperiment. Here I have some toilet paper. Kao što možete vidjeti, Pol ima toaletni papir. Sorry, I speak too much. I'm going to put the toilet paper in some water and then freeze it and see what happens. Toaletni papir ćemo staviti u vodu, zatim ga zamrznuti i vidjeti šta se događa. So to do this experiment you will need toilet paper, a nice cube tray, water. You will need a hammer, and if you're a child, you will need an adult to help you use it because it can be dangerous. Za ovaj eksperiment potreban nam je toaletni papir, potrebna nam je posuda za zamrzavanje vode, to je posuda za pravljenje leda, zamrzivač, voda i čekić. A naravno, ukoliko sami baratate čekićem, molimo vas i da pozovete nekog odraslog da vam pomogne. Et le čekić. Yes, that's a čekić, good one. And okay, so I'm going to pour, if I can have the zoom camera, please. Thank you. So you pour water in the ice cube tray. Sipamo vodu u posudu za pravljenje leda. Don't do the same as me. Pour it in the ice cube tray, not in the table. Nemojte kao Pol da prosipate svuda sa strane. Okay, well, topi. And in some of the... Oh là là là, il y en a partout. I pour it everywhere. In some of the ice cube tray, you put toilet paper. U neki od kockica leda stavit ćemo toaletni papir. You actually don't need to put a lot of toilet paper. The experiment works quite quickly. Ne moramo da stavimo mnogo toaletnog papira. Eksperiment će raditi brzo i sasvim dobro sa malo toaletnog papira. Maybe if you want to remember which one are the ice cube with the toilet paper, you can put some coloring dye. Da bismo lakše zapamtili u koje smo kockice leda stavili toaletni papir, možemo da dodamo boju za hranu, čisto da bismo ih razlikovali. So that now I'm going to freeze this. I need a freezer for that. I have not said that it was needed to have a freezer. You need a freezer to do this experiment. Or just for it to be really cold.
Or yes, or you wait for the winter. And Za ovaj eksperiment Pol će sada zamrznuti ovaj led i sad se jedan upeljao. Sve nam vide pogrešno ovog jutra. so take the ice cube tray and put it in the freezer. Posudu za led ćemo staviti u zamrzivač. Then, when it's frozen, and also I have prepared some before this show, and it's frozen. Pol je uzeo i spremio ovaj eksperiment ranije kako bi sve bilo spremno za ovo snimanje, tako da već ima zamrznute kockice. So here I have frozen ice cubes. And like I did just before, I put some blue ink where there is toilet paper. Kao i ranije, sipao je plavu boju za hranu tamo gde je stavio toaletni papir kako bi mogao da razlikuje koje kockice leda imaju, a koje nemaju papir u sebi. There is way too much water in my desk. Sorry, now it's better. So I will take one normal ice cube. If I take one normal ice cube, it's just ice. Radimo jednu normalnu kockicu leda u kojoj nema toaletnog papira, samo led i razbijemo je čekićem. Let's see what happens if I smash it with a hammer. It explodes. Kao što smo mogli da vidimo, kada je razbijemo sa čekićem, prosto eksplodira na sve strane. It shattered in very little pieces. Ice is very, very fragile. Breakable, yes. Ono što ste mogli da vidite je da je led veoma nežan, vrlo lako se lomi, tako da se svuda razbila ova kockica leda. Now if I do the same with an ice cube that has some toilet paper in it, let's see. Ako ponovimo isto sa kockicama leda u kojima ima toaletnog papira. It's unbreakable. Nesalomljive su. It's almost unbreakable. So it very, very simply, it has become very solid. Ono što se jednostavno dogodilo je tako da su ove kockice leda postale zaista veoma čvrste, te ne mogu tako lako da se polome. What happens here is that we have created something we call a composite material. Ono što smo ovde napravili je nešto što se inače naziva kompozitni materijal. It means that we have created something that is not constituted in one element, but two elements mixed together. Napravili smo nešto što se ne sastoji od samo jednog elementa, već dva elementa pomešana zajedno. So here what is happening is that the ice is the main component of the composite material. We call it the matrix. U našem kompozitnom materijalu glavni deo predstavlja led i on se naziva matrix. This main component is very breakable, but if you put another component inside of it, like little fibers of toilet paper, it can help the matrix to not break. Ako u ovaj kompozitni materijal, od kojeg je glavni sastojak veoma lomljiv, dodamo nešto što nije toliko lomljivo, to jest ojačamo ga sa vlaknima toaletnog papira, neće se tako lako slomiti. What happens here is that when the ice breaks, the ice in the composite material breaks, there is cracks, and if a crack encounters a fiber, the fiber will stop the crack from propagating. Kada udaramo čekićem u ovu kockicu leda u kojoj se nalazi toaletni papir, na ledu se stvaraju pukotine. Kada pukotina dođe do vlakna toaletnog papira, vlakno zaustavi širenje pukotine i zbog toga se kockica leda neće slomiti. Here we have done it with ice and toilet paper, but actually it's possible to construct and build, create composite materials from a lot of materials. Ovde smo u eksperimentu prikazali kako se pravi kompozitni materijal sa ledom i toaletnim papirom, ali u praksi pravi se od mnogo najrazličitijih stvari. For instance, in today, when maybe you have heard about the reinforced concrete. Na primer, danas koristi se da bi se pravio pojačani beton, ojačani. Reinforced concrete, it's
the matrix is done with concrete, and inside of it, there is little bars or big bars of steel. And the steel does the same role than the fibers of toilet paper in our little ice cubes. Ojačani beton se pravi tako što se umesto vlakana toaletnog papira u beton koji predstavlja matriks u ovom slučaju se dodaju čelične šipke, velike ili male, kako bi one ojačale beton i u ovom slučaju čelične šipke igraju istu ulogu koju igra vlakno toaletnog papira u kockicama leda. In the reinforced concrete, if the concrete breaks, then there is a crack, and if the crack meets a steel bar, the crack will stop. U ojačanom betonu, ako nastane neka pukotina, pukotina će doći do čeličnih šipki i tu će se zaustaviti, neće se širiti. The use of composite material is something very, very old. We have discovered about it a long time ago. Upotreba kompozitnog materijala u izgradnji je veoma stari izum i otkrili smo ga veoma davno. For instance, the Egyptians, they used bricks to build some of the monuments, and the bricks they used, it was mud. The matrix was made of mud, and they had the fibers, it was straw. Na primjer, ovu tehniku koristili su Egipćani kod pravljenja svojih spomenika. Koristili su cigle napravljene od blata koje su dodavali slamu kako bi ih ojačali da ne bi pukle tako lako. And it creates a composite material so strong that we still can find remains of that today. Ovaj način doveo je do toga da su napravili toliko jak i kvalitetan kompozitni materijal da i dan danas pronalazimo spomenike koji su ostali sasvim čitavi. Okay, that's it for the second experiment. So we are going to go on with it. And now we're going to do a third experiment, which is a biology experiment. To je sve za naš drugi eksperiment. Sada ćemo izvesti treći koji ima veze sa biologijom. So let's do some biology, but this time biology we will use some drool, so some human drool. Za ovaj eksperiment iz biologije koristit ćemo ljudsku pljuvačku. The aim of this experiment is that we are going to be able to see, I promise you, we are going to be able to see our own DNA. U ovom eksperimentu Pavel obećava da ćemo moći golim očima da vidimo svoju sopstvenu DNK. What is DNA? DNA, it's a molecule that we can find inside every human being, every living being body. I'm sorry. Yeah, it's fine. Just don't die. Ironically, it's Please. the orange. It smells so strong. Što najgore od svega, Pol je alergičan na pomoranđe i sve vrijeme kašlje od njih, a ja sam trenutno duboko udahnula, svuda je pomoranđa u vazduhu i zakašljala sam se, izvinite. Šta je DNK? DNK je molekul koji se nalazi u svakom živom biću. And this molecule says everything about how we are. It says what colors are our eyes, hairs, how many hands do we have, how many heads, are we human, are we a boy, a girl, etc., etc. In this molecule, a lot of informations about yourself and how you're going to grow are coded. Ovaj molekul diktira kako ćemo mi izgledati, koje boje kosu ćemo imati, koje boje oči, da li smo dečak, da li smo devojčica, koliko ruku imamo, koliko nogu imamo i upravo sve ove informacije su kodirane u DNK molekulu. So it's a very, very essential molecule that is very useful in the process of living. Ovaj molekul nam je veoma koristan u procesu življenja. And it's unique to each, every living being has a molecule of DNA, but it's different from everyone else. Za svako živo biće on je jedinstven. Svako živo biće ima DNK u molekulu u sebi, ali je svima različit. So you have a unique molecule of DNA, I have a unique one, and etc. And Jelena has a unique one also, etc., etc.
Tako da, fol ima jedinstvenu DNK u sebi, vi imate jedinstvenu DNK u sebi i ja imam svoju sopstvenu posebnu jedinstvenu DNK. So, let's see this very mysterious molecule. Usually, it's really not possible to see it. It's very small and it's hidden inside our cells. Uobičajeno, apsolutno nemoguće vidjeti ovaj mali molekul, on je sakriven u našim ćelijama, ali hajde da probamo da ga vidimo golim očima. But there is a way to see it, and that's what we are going to do now. Postoji jedan način na koji možemo da učinimo da on nama bude vidljiv i upravo to ćemo sada i uraditi. For that, to do that, you will need a glass that is empty and transparent. Potrebna nam je providna čaša. You will need dishwashing liquid. Deterđent za sudove. You will need salt. I forgot the salt. Potrebna vam je so. I think you can do it without salt. It should just work a little less. So you can do it without salt and we will see how less it works. Ja sam zaboravila da donesem so, koja je jedna od komponenata koje su nam potrebne da bi ovaj eksperiment radio, ali Paul kaže da može da radi samo slabije i bez soli, pa ćemo da vidimo i taj način. And last thing you need, that is very important. If you don't have it, it will not work. It's ethanol. Posljednja stvar koja nam je izuzetno bitna, bez koje ovaj eksperiment neće raditi, a to je etanol ili ti onaj medicinski alkohol. So here I took ethanol, that is alcohol to clean. Tako je, kao što je Paul ponovio, to je onaj alkohol koji je korišćen za dezinfekciju ili čišćenje, koji on ima kod sebe. Oh, and one last thing, you need a glass of water. I posljednja stvar koja nam je potrebna je čaša vode. So, let's begin. The experiment, first you have to take a little sip of water and keep it in your mouth. Do not swallow, do not spit, just keep it in the mouth. And while you are keeping it, you scratch your cheeks with your teeth. Prva stvar koju ćemo raditi je da ćemo uzeti gutlje vode, nećemo ga progutati, držat ćemo ga i mućkati ustima i za to vreme ćemo ga buckati zubima unutrašnjost našeg obraza kako bismo oslobodili ćelije. After like 30 seconds, you rinse your mouth and you spit everything in the glass. Posle 30 sekundi uzmemo i sve ispljunemo u čašu. Once you have that, you can take some liquid, dishwashing liquid, and put Nakon it in the toga glass. dodajemo deterđent za sudove, sipamo ga u čašu. Don't need to put much, 1 or 2 drops will be enough. And then you mix everything gently. You do not want to create moss bubbles. Mešamo polako, tako da ne bi napravili mehuriće. So no bubbles. Then, once you have mixed that, you can add some salt if you have any. So Nakon što smo to pomešali, dodajemo so, koji sam ja zaboravila da ponesem sa sobom. And mix again. Still, I pomešamo ponovo. no foam. I dalje mešamo tako da se ne vidi, da se ne napravi sapunica, da se ne napravi pena. Okay. And once you have done all these steps, you take the ethanol. And Nakon što smo sve ovo završili, uzmemo etanol. that part, it's better to do it with an adult because ethanol, you can maybe pour, it's not a good idea to pour it everywhere. So if you want, if you're young, give this part to do as an adult.
Ovaj deo možete prepustiti nekom odraslom da vam odradi, zato što etanol nije baš dobar da ga prosipamo svugde, kao što ja trenutno radim, a vi ne vidite, svuda mi se prosipa, tako da za ovaj deo može neko odrasli da vam pomogne. I'm going to pour the ethanol very, very slowly. Sipamo ga polako i pažljivo. This way. Because I don't want the ethanol to mix with everything. Tako da se etanol ne pomeša sa svim što se nalazi u čaši. If I do it very slowly, it will not mix, it will float at the top of the glass. Ako to uradimo polako, on se neće pomešati, već će plutati na vrhu čaše. And then, once you have done that, you have finished the experiment, you just have to wait. Nakon ovoga, eksperiment je tehnički gotov, ostalo nam je samo da malo sačekamo. You should start to see some white filaments going Polako bi trebalo da vidimo neke bele, tako reći, pipke koji se penju ka gore. So right now it's starting, but I don't think you are going to see much in the camera. Trenutno je počelo da raste. Kod mene bez soli baš i nema nešto mnogo. Maybe with this one it will be clearer. I don't know if you can see, but there is white filaments going up in my glass, and these white filaments, actually, it's my DNA. Kao što možete da vidite, određeni beli, tako reći, pipci su krenuli da se penju po polovoj čaši i to je u stvari njegova DNK. Does it work for you, Jelena? No, it doesn't. I don't think I've no DNA or it's the salt. Yeah, maybe the salt was I don't see anything. Okay, no. So it's definitely better with some salt. Šalim se, ja kažem ili nemam DNK ili je potrebna zaista so da bi se ovaj eksperiment odradio, tako da meni nije uspelo, ko što mi nije uspelo ni onaj za balon. So now maybe let's explain why is it that what we have done make us see the DNA? Hajde da objasnimo zašto upravo ovo što smo izveli učini da možemo da vidimo našu DNK. So, you remember at the beginning I said that DNA was inside our cells. So, if we want to see DNA, we have to take some cells. Kao što sam rekla na početku, DNK se nalazi unutar naših ćelija, tako da ako hoćemo da je vidimo, moramo da uzmemo neke ćelije. That was the use of the first part of the experiment. You remember when I closed my mouth and I started to scratch my cheeks with my teeth? Actually, I was taking cells from my cheeks and they went into my saliva. Upravo to smo i radili u prvom delu eksperimenta. Kada smo uzeli vodu, gutli vode i mućkali ustima i grebuckali obraze zatim zubima, onda smo oslobađali određene ćelije koje se nalaze u obrazu, koje su zatim prelazile u pljuvačku. So once I have taken a lot of cells, I just spat it in the glass. Nakon mućkanja i grebuckanja, nakon što smo oslobodili dosta ćelija, ispljunemo u čašu. So, in my glass, I had saliva, some water because I took a sip of water, and cells taken from my cheeks floating in that. U čaši smo sada imali vodu od onog gutlja vode koju smo uzeli i ćelije koje plutaju unutra. It was still not possible to see the DNA because the DNA was trapped inside the cells. I dalje je bilo naravno nemoguće da vidimo DNK jer je ona zarobljena unutar ćelija. And the cells are very, very small, so I cannot see it either. A ćelije su također veoma male, tako da ne možemo isto da ih vidimo. That's why we used the dishwashing liquid. Upravo zato smo koristili deterđent za sudove. The dishwashing liquid actually can dissolve can break the membranes of the cell. To je zato što deterđent za sudove može da razbije membranu ćelija. So when I add this in my glass, the membranes of the cell started to dissolve.
Tako da kada smo dodali ovo u čašu, membrane ćelije su počele da se rastvaraju. And eventually, when I mixed, at the end, the cells were all dissolved, were all broken, and the DNA was released in the water. Na kraju, kada smo pomešali, sve ćelije su bile razbijene, tako da je DNK mogla da izađe iz njih i da se pomeša sa vodom. But it was still not possible to see the DNA, because one, it's very small, so we can see it, and two, the DNA is dissolved in water. So as it was in water, it was not possible to see it. Ali i dalje nismo mogli da vidimo DNK golim očima. Prvi razlog je to zato što je on veoma mali, pa ne možemo da ga vidimo, a drugi razlog zato što je rastvoren u vodi. So if we want to see the DNA, we have to overcome problem 1 and problem 2. Tako da bismo videli DNK, moramo da prebrodimo i rešimo problem 1 i problem 2. To overcome problem 1, we used the salt. The salt, sorry. No, sorry. Za prvi problem smo koristili so. The salt makes the DNA molecules, all the DNA molecules in the glass, gather. So čini da se svi molekuli unutar čaše spoje zajedno. So that they kind of mix together, the molecules that start to tie, to make like, I don't know how to say that in English. In French, it's pelote. They... Chain? Chains is good. Oni se spoje zajedno i drže se tako da formiraju jedan lanac. At least they do like my fingers. U nedostatku boljeg objašnjenja, ono što DNK molekuli rade je to da se spoje ovako kao polovi prsti. So the DNA molecules are together, but they are still not possible to be seen because they are dissolved in water. There is still problem 2. DNK molekuli su sada spojeni zajedno, ali dalje ne možemo da ih vidimo jer su razvodnjeni u vodi, rastvoreni. And this problem too can be overcome by this, the ethanol. Ovaj problem prevazilazimo sa etanolom. Because DNA is dissolved in water, but in ethanol it precipitates, it becomes solid, it becomes visible. S obzirom na to da se unutar vode DNK rastvara, u etanolu se ona ponovo sastavlja zajedno i ponovo postaje u čvrstom stanju. So that's why I poured some ethanol very slowly so that it floats at the top of the glass. Upravo smo sipali etanol veoma polako, tako da bi on ostao na gornjem delu čaše, da ne bi otišao na dno. If I did it well, there is the water at the bottom, the water phase at the bottom of the glass, and at the top of the glass, it's only ethanol. Ako izvedemo pravilno ovaj eksperiment, na dnu čaše će se nalaziti ona naša pljuvačka i sapunica, a na vrhu će se nalaziti samo etanol, neće se pomiješati. And if there is a DNA molecule that touches the ethanol phase, it will precipitate. A ako neki DNK molekul dodirne alkohol, on će se ponovo sastaviti. And as DNA floats in alcohol, it will come up, it will rise to the top of the glass. A kako DNK pluta u alkoholu, rašće do vrha čaše. Ne tačno do vrha, ali do vrha tečnosti. And while it's rising at the top of the glass, it will drain and take all the other molecules because they are tangled. A kako raste ka vrhu alkohola, povući će sa sobom i druge molekule zato što su tako reći upetljani. And so at the end of this experiment, there is now here, I'm going to try to show it to you. Na kraju eksperimenta, kao što ćemo pokušati da vam prikažemo, moći ćete da vidite I don't know if you see this white thing here floating. belu stvar koja pluta. It's DNA molecules that are tangled together and that has precipitates so that we can see it. To su sve DNK molekuli polovi koji su se spojili zajedno tako da mogu da se vide golim okom. Inače, kada se ovaj eksperiment izvodi, pošto nama od jutros meni i Polu sve polazi po zlu, sve što smo krenuli da radimo, vidite bukvalno male bele meduze ili bele stalaktite i stalagmite koji rastu ka vrhu čaše. Izgleda zaista prelepo.
What we did actually is very close to what is done in laboratories when we want to extract, when the researchers want to extract DNA from something. Ono što smo mi uradili je veoma slično onome što zaista naučnici rade u laboratorijama kada žele da izvuku DNK molekul iz nekog živog bića. They don't necessarily use exactly the same ingredients because they want to do it with better ones so that it's perfect. Možda ne izvode ovaj eksperiment sa tačno istim predmetima sa kojima smo ga mi izveli, možda žele da njihov ispadne savršeno i da radi bolje. But the process is exactly the same. They take some cells, they break it with some liquid, with something that is like soap, some detergent. Then they use salt, maybe not cooking salt, but a salt to make the DNA molecules entangle together. And then they use ethanol so that it precipitates, and then they can take it out. Ono što se radi je da se koristi neka tečnost, kao što je bio naš deterđent za sudove, koja može da razloži te ćelije. Zatim se koristi so koja će uzeti i spojiti ćelije, to je DNK molekule zajedno tako da su oni povezani. I nakon toga koristit će se etanol da bi oni postali vidljivi. Okay, and that's it for these third experiments. I hope you enjoyed it. Now let's do a fourth one that will be our last experiment. To je sve za naš treći eksperiment. Sada izvodimo četvrti eksperiment i poslednji za danas. This will be a very small and short one, but very funny to do and very funny to do with other people. Ovo će biti veoma jednostavan eksperiment, ali veoma duhovit i što je najbolje od svega, veoma je smiješan ako ga izvodite na nekome drugom. So let's talk about physics this time, and it will be the physics of a rubber balloon. Pričat ćemo o fizici i to fizici jednog gumenog balona. To do this, you need to take one balloon and Kako bismo ovo uradili, potreban nam je balon. To inflate it, but not too much. Da ga naduvamo, ali ne previše. If you do it too much, it will explode very quickly in the experiment. Ako ga naduvamo previše, vrlo brzo će eksplodirati u eksperimentu. That should be okay for me. Then you tie it. Zatim ga vežemo. And you sit on it. Vežemo ga i sednemo na naš balon. If you sit on the balloon, you will start to feel that it gets hot quite quickly, very quickly. Počet ćete da osjećate da se balon veoma brzo zagreva. Paul? Have you achieved to tie the balloon? No, my finger is stuck. Well, you can still try to do the experiments, but don't break your finger. This has been one of those Murphy mornings, I swear. For those who achieve to tie the balloon, if you sit on it, you can feel it hot. Možete da sednete na njega i da osjetite kako se zagreva. And then if he goes up, it's not hot anymore. A ako ustanete, uspela sam. You are still stuck. Okay, don't lose your finger. You don't need to lose your finger. Let baby Yoda have the balloon. Then you can sit on it again and it's hot again. Ako sednemo ponovo na balon, moći ćete da vidite da se zagreo. If you goes up, ako ustanete, it's not hot. It's cold. Nije topao, hladan je. Sit, it's hot. Sednemo. Goes up, it's cold. Topao je. And you can do it many times. Each time, when you sit, it's instantly hot. And when you goes up, it's instantly cold. Koliko god puta ponovili ovaj eksperiment, kada sednemo na balon, on će se zagrejati, a kada ustanemo, bit će instant hladan. And there is another thing you can do. You can try to pop it. Možemo da probamo i da puknemo balon. I don't think my heart will break. I'm going to try to pop it. And if you take the balloon that just popped, it's really cold. Really, really cold.
Moj balon neće da pukne. Ako uzmemo balon koji je pukao, možete da primetite da je zaista jako hladan. Okay, it's definitely the most resistant balloon ever. Ovo su ispali kao najotporniji baloni ikada. It's not breaking. So maybe let's try to understand why the temperature of the balloon changed when we sat on it, or when we went up, or when it exploded. Hajde da probamo da razumemo zašto su se baloni zagreli kada smo seli na njih, zašto su se ohladili kada smo ustali i zašto su eksplodirali. There is a very simple physics law that says that when you compress a gas, it gets hotter. Veoma jednostavan zakon fizike kaže da kada kompresujemo neki gas, on se zagreva. And on the contrary, when you decompress and compress a gas, it gets colder. Suprotno, kada ga dekompresujemo, on se ohladi. That's what happened with the balloon. When inside of the balloon there is the air, you blow it in it, and if you sit on the balloon, you compress it more, so the air gets hotter. Upravo to se dogodilo sa balonom. Unutra se nalazi vazduh koji smo mi svojim plućima doveli unutra i kada sednemo na balon, to jest kompresujemo ga, taj vazduh će se zagrevati. And when you get up, you stop to compress the balloon. So the air is decompressed. I don't know if my English is good on that word, but maybe you understand me. Vazduh više nije kompresovan, stoga se ohladio. And if you decompress the air, then it gets colder. I kada ovo izvršimo, on se hladi. And when the balloon explodes, what is happening is that before it explodes, the air inside the balloon is compressed by the balloon. Pre nego što balon eksplodira, vazduh koji se nalazi unutar njega je veoma kompresovan od strane balona. And if the balloon pops, all the air is released, and so the pressure of the air lowers, is decompressed in very, very quickly. Nakon što balon eksplodira, sa vazduh koji se nalazi unutra je dekompresovan veoma brzo. So if it decompresses very quickly, it creates cold. I kada se to dogodi, onda se stvara hladnoća. And that is why a balloon that just had exploded, just had popped, is always very cold. Upravo zbog toga, balon koji je samo što eksplodirao je zaista veoma hladan. That is something that you can experiment with balloons, but also with various objects at home. Ovo je eksperiment koji možete ponoviti sa balonom, ali i sa mnogo drugih različitih predmeta koje imate kod kuće. For instance, when you use a spray, something that like a deodorant, when you push the button, there is psh. Kao na primjer kada koristimo dezodorans i kada pritisnemo dugme i čuje se pš. Well, the psh is always very cold. Pa taj pš je uvek veoma hladan. Vazduh koji izlazi iz dezodoransa je uvek veoma hladan. And why is it cold? It's because inside the bottle of the deodorant, of the spray, the gas was very, very, very compressed. To je zato što je gas koji se nalazio unutar konzerve dezodoransa je veoma kompresovan. And when you push the button, there is some gas that goes out of the bottle. And this gas, while it's going out, it's decompressed very, very a lot. It's decompressed a lot. Kada pritisnemo dugme i kada vazduh kreće to jest taj gas koji se nalazi unutar dezodoransa kreće da izleće napolje, uradi se jedna velika i brza dekompresizacija. As it's decompressed, it creates a lot of cold. Kako se dekompresuje, stvara jako puno hladnoće. Another example you can see is when you open a bottle of beverage, a sparkling beverage. Isti primjer se događa kada otvorimo flašu gaziranog pića. Like champagne or a Coca-Cola or anything that is sparkling. Kao što je, na primjer, šampanjac, Coca-Cola ili bilo što drugo što je gazirano. When you open the bottle very quickly, usually, there is a pop, and then you can see sometimes a little cloud going out of the bottle. Kada otvorimo flašu brzo, pa nekada se dešava da možemo da vidimo jedan oblačić koji iz nje izlazi.
Why? It is because inside the bottle, as it was sparkling, there is a lot of gas and it's very, very compressed. To se događa zato što unutar flaše se nalazi jako puno gasa koji je kompresovan. And if you take the cork out, first it goes out very quickly because there is a lot of pressure inside because it's very compressed. A ako čep sklonimo veoma brzo, jako puno vazduha će poleteti napolje zato što se vrši dekompresizacija. And when you do it, the air that was trapped inside is released, so the pressure lowers, so it's decompressed and it creates a lot of cold also. A kada to uradimo, oslobađa se sav gas koji se nalazi unutra, vrši se dekompresizacija i stvara se velika hladnoća. So much cold that sometimes it creates a little cloud. Toliko hladnoće da ponekada stvori jedan mali oblak. Which is the same cloud you can see in winter when you blow in the air and it creates a cloud also. It's because it's very cold. Upravo su to isti oni oblačići koje možemo vidjeti zimi kada je napolju veoma hladno i kada dunemo vazduh iz usta i vidimo paru koja se diže, to jest oblak, to se dešava upravo zbog velike hladnoće. And that's it for our third experiment. I to je sve za naš četvrti eksperiment. Nadamo se da su uživali. Do not hesitate to do this third experiment with everyone and to make them sit on balloons. It's very funny to see. Nemojte da propustite da izvedete ovaj četvrti eksperiment sa svojim prijateljima i porodicom, zato što je jako smiješno kada ih terate da ustaju i sedaju ponovo na balon. So to sum up what we did today, we did 4 experiments that is really easy to do at home, and please try it at home and share it with your friends and your family. Da sumiramo što smo uradili, izveli smo 4 veoma jednostavna eksperimenta. Molimo vas da ih pokušate da ih izvedete kod kuće, da je podelite sa prijateljima i porodicom. In the first experiment, we did some chemistry with balloons and oranges. U prvom eksperimentu imali smo hemiju sa balonima i pomarančama. In the second experiment, we did some physics with ice and toilet paper. U drugom eksperimentu imali smo fiziku sa ledom i toaletnim papirom. The third experiment, it was some biology with some drool and ethanol and liquid dishwashing liquid and salt. Treći eksperiment bio je biologija sa etanolom, solju i deterđentom za sudove. And the fourth experiment, it was about doing some physics by making people sit on balloons. I četvrti eksperiment je bio fizika ponovo sa sedanjem i ustajanjem sa balona. I hope you enjoyed it and thank you for watching this. Thank you, Jelena, for translating me. Nadamo se da ste uživali. Hvala vam što ste gledali. Hvala Jeleni što je prevodila. That was a real pleasure and good luck, have fun for the rest of the year. To je bilo stvarno uživanje. Nadamo se da ćete se lijepo provesti. Želimo vam srećnu 2021. godinu. Ja da vam se zahvalim u ime cijele organizacije Festivala Nauke što ste i ove godine kliknuli na Nauku i izabrali da se družite sa nama. Izvinite na malom Marfi jutru koje smo Pol i ja pretrpeli tako što nam je otprilike svaka stvar koja je mogla da pođe po zlu pošla. Meni maltene ni jedan eksperiment nije uspio da se uradi, nisu nam radile tehničke stvari, Polu se sve prosulo svugde, ali to samo dokazuje šta? Da smo i naučnici, mi stvarni ljudi, da se greške dešavaju uvek i svugda i da nikada ne treba odustajati, već izvoditi iznova iste eksperimente. Uživajte i vidimo se na sljedećem Festivalu Nauke.